Hello everyone, my name is Juho Jalkanen. I'm the CEO of Faron Pharmaceuticals. Welcome to a very important business update. On to the next slide. And to the next. A lot has been going on during the past months. The purpose of today is to go through the key learnings we have, the impact it has had on our development plan, then go through what we have on the table, how we plan to go forward. But first, before going into more details, we will start by recapping on what has led us to today. So on to the next slide and highlights of 2025. We started the year by completing the enrollment of the BEXMAB phase 1/2 study in relapsed refractory MDS and frontline high-risk MDS. 3 months after first response rates readouts came, we announced the top line and then presented the data back to back at ASCO and EHA. It was some of the best data so far seen, especially in last line high-risk MDS, but also in frontline. CR rate at that time point was 28%. As time flew by, our data just continued improving. Our CR rate eventually even increased to 45%. We also met with the FDA in late summer. FDA guided us to move into a registrational phase 2/3 study that would also test even a lower dose, 1 mg per kilo. Ultimately, the purpose of the study would be to test BEX plus AZA against placebo and AZA to definitely define the contribution of each agent in this combination. A very positive thing was that accelerated approval possibility was given by response rate. Later in the fall, our biggest competitor, AbbVie, reported their phase 3 of venetoclax plus AZA, the Verona trial. Unfortunately for patients, that trial was negative. It did cast a shadow to the area, but most importantly, its recent learnings have been reported in December together with our results at American Society for Hematology annual conference. So let's move to the next slide and the events at ASH. We continued to report strong data. A missing piece in our data was this high CR rate we're seeing. Is it lasting? Yes, it seems to be very well lasting. Follow-up is still immature, but median duration of CR is already over 12 months, and follow-up is to continue, and possibly that is still increasing. In TP53 mutated patients, CR rate was an astonishing 70%. And duration of CR again over 10 months and possibly still increasing. Historically, usually this patient population lives 8 to 10 months. Again, for our differentiated biology and mode of action, a lot of transfusion independence, which is a lot of patient benefit, highlighting the safety and profile of the drug. Also, the survival was updated for the last line population and even further increased from an earlier reported 13.4 months, 13.4 to 14.5 months. Historically, only 5 to 6 months. But this astonishing data wasn't actually the most important discussions at ASH. Let's move on to the next slide. The most important discussions with investigators
key physicians in the field at MDS evolved around our last line data and getting bexmarilimab to these last line patients. As I mentioned, FDA is still looking for a frontline study to ultimately test bex plus AZA against AZA alone. Investigators believe that the benefit of bex in last line on top of AZA is clear and direct proof of the contribution of bex in this combination. Hence, investigators do not see eye to eye with the FDA. Investigators want to produce more data in the last line setting and take that data back to the FDA and test their view. So led by the City of Hope in the USA, a new investigator-initiated trial in relapsed refractory MDS is being planned. It will be conducted with bex plus oral HMAs. Oral HMAs are believed to take more and more of the market. Hence, it is also very important to generate data with oral HMAs. But then number two here, probably the most important discussion in the field of MDS is why do these phase 3 frontline studies fail? They categorically fail on the overall survival OS endpoint. This is mainly due to post-study treatments, transplantations. So what this actually means that after the response rate readout, the OS gets confounded by what is tried by physicians after failing the study drug. For example, in Verona, ven plus AZA is not necessarily a comparison to placebo and AZA regarding OS. So I'm going to walk you through why Verona failed, because it's filled with important learnings. One, it was a relatively toxic combination, so a lot of treatment interruptions, dose reductions led to a drop in efficacy. So efficacy was negative. Two, it didn't work in low blast count patients. These are seen as a hard to treat subpopulation in MDS. We again, in the ESMO data, showed that we work well in low blast count patients. Then number three is that in the placebo arm of the Verona trial, 20% of patients ended up receiving, after failing study drug, again blinded study drug, patients ended up receiving venetoclax plus AZA as their follow-on treatment. So in a sense, 20% of the Verona trial was a comparison of ven plus AZA against ven plus AZA. Next slide, please. So here we have listed what the field of MDS has identified as the main reasons of why frontline phase 3 studies fail, and especially on OS. First of all, MDS is a heterogeneous population with different mutations, so cytogenic abnormalities, they are the mutations. Bex has shown that it can clear even complex mutations, like TP53 mutated patients. Then, as just mentioned, there's subpopulation and responses have seemed to vary based on your blast counts. Bex, again, does not really seem to have this problem as reported at ESMO, which actually leads to the third bullet of different bone marrow microenvironments, again, in this heterogenic patient population. We believe that Bex is the first
truly disease-modifying agent, and we have shown that it normalizes the bone marrow, so making the bone marrow microenvironment healthy again. Then number 4, MDS patients are old and frail, deeply anemic, neutropenic. They cannot really take toxic treatments, already on a regime of toxic azacitidine. This we haven't seen a problem with BEX except with the highest dose 6 mg per kilo. But then underlined, most importantly, the reliance on overall survival as the approval endpoint. Alluding to above, added toxicity erodes the OS benefit. BEX really does not seem to have this problem except with the highest dose of 6 mg per kilo. OS is influenced by subsequent therapies, transplantation practices. This is also a problem for BEX, which we cannot avoid. I'm going to give you an example. Since there is really nothing new available for high-risk MDS, it is off-label standard practice in the US. After failing frontline, patients receive venetoclax plus AZA. So ultimately, in the planned phase 3 study of BEX plus AZA against placebo and AZA, after failing again blinded study drug, around 30% of patients, especially patients coming to the US, would, after study drug, very likely receive ven plus AZA. So the OS readout, even for the BEX trial, would not be BEX against single agent AZA. It will be BEX plus AZA against ven plus AZA for around 30% of patients. This is an unnecessary risk to take. So the solution is going for approval without relying on OS. Also, last year, the FDA issued their first guidance for industry concerning MDS. The guidance state, probably because FDA has been seeing this issue, that CR alone with duration can be used as the approval endpoint. There's already precedence in the field from a drug named pevonedistat from Takeda. This is actually not a new thing. This is already very well known and understood in solid tumors. And in frontline solid tumor trials, instead of OS, it's allowed to use PFS or CR with duration. On to the next slide. So with these learnings, we have taken the planned phase 2/3 trial and adjusted to mitigate the OS risk. First of all, we're not looking to use OS, but instead we're looking to use CR with duration for the actual approval endpoint. For that, if they will require a new meeting, they already want us to come after the phase 2 part. So it's not actually a new meeting. They wanted us to come anyway. But instead of doing 400 patients blinded, we will do the phase 2 part unblind, have a thorough analysis of the data, sit down with the FDA, get approval for CR as the approval endpoint. At that time point, at the phase 2 readout after the blue part, depending on the data, we may have also answered FDA's remaining question on the contribution of agents.
which could open up the discussion again for accelerated approval for the last line patients, which are in the most need of something new. So basically, this is not a big change to what we have planned, but we see this as a staged, more de-risked approach that eventually, if CR is the final approval, is more cost efficient than the original framework set at the FDA meeting. Because using CR is going to cut away the OS follow-up. By powering, it's actually going to require less patients. So that's why we believe it is more cost effective. It's even further de-risked. What is also very important in this decoupling of the phase 2 from the phase 3 and having a thorough analysis of that data, we can make further, better adjustments to get the phase 3 part right. There is nothing more expensive than a failed phase 3. Now, we have worked with this plan with regulatory experts in the field, even a former division head from the FDA, all the physicians, key opinion leaders in MDS, and also our potential pharma partners. Pharma partnering by far is not over. It's been delayed, and it now is reopened regarding this new development plan. And pharma has been with us designing this. We as Faron are actually super happy about this. This looks like something that's even within our reach. Next slide, please. So, the fundamentals around the core business are strong, and nothing has changed in those. HR-MDS remains an area of persistent and profound unmet need. We have reported some of the best data ever seen in this area. We have reported one of the best safety profiles for any drug candidate for high-risk MDS. And we have reported this in one of the worst populations. So compared to the data sets with the other agents, our data set is clearly the worst. And now we believe we have the best possible development plan to mitigate all known and possibly even unknown risk for the phase 3 with this staged approach of a phase 2 confirming the signal, approval endpoints before entering the last stage. With this change in development plan, we are offering a new value inflection point with randomized phase 2 data in frontline high-risk MDS. In addition to that, like we have many times discussed, we see this has great potential also in a number of other cancers where macrophages are the source of treatment resistance. So if we move on to the next slide, what we are bringing to the table is this highly meaningful new readout for the industry, for the MDS community. Then also as mentioned, not by us, by investigators. They want to pursue and push this to the last line patients. We are absolutely and totally supportive of that. Then we want to show to the world that this could overcome treatment resistance also in very difficult
to treat cancers like soft tissue sarcomas, metastatic breast and melanoma, non-small cell lung cancer, and AML. But we will come later on and present these plans in more detail during the spring. Thank you. And then we will do this same in Finnish for our Finnish audience. And after that, we will have a Q&A. So we're going to start from the top, and meanwhile, the US audience or UK audience, English-speaking audience, can type in their questions for the Q&A. But let's move on, and I will change to Finnish now. Tervehdys kaikille. Meillä on tärkeä päivitettävää meidän tutkimusohjelmasta. Monelle olemme varmasti tuttu, mutta jos sattuu katsomossa olemaan uusia, niin me ollaan Faron. Meillä on kehitteillä maailman johtavin lääke tappavaan verisyöpään nimeltä korkean riskin myelodysplasttinen syndrooma, higher risk MDS. Mikä meillä on nyt käsillä? Yksinkertaisuudessaan on se, saatujen oppien, ei vain meidän oppien, vaan koko alan oppien perusteella olemme muokanneet kehityssuunnitelmaamme. Se on aiheuttanut viivästyksen partneroitumiseen, mutta partneroituminen ei suinkaan ole kadonnut mihinkään, vaan se jatkuu uuden kehitysohjelman pohjalta. Meistä on hyvin tärkeää jatkaa eteenpäin, ja kun ollaan päästy tähän johtoasemaan, niin pysyä siinä johtoasemassa. Lääkekehitys syövässä liikkuu nopeasti, vaikka lääkekehitys on pitkäveteistä, ja meidän täytyy pysyä tässä johtoasemassa. Mennään tarkemmin katselemaan tapahtumat, jotka ovat johtaneet tähän, ja käydään näitä tapahtumia tarkemmin läpi. Seuraava dia. Tässä nähdään vuoden 2025 tärkeimmät tapahtumat, mutta mä aloitan vuodesta 2024. Tuolloin keväällä 2024 yhtiö oli saanut hyvin vahvan signaalin, mutta kourallisesta potilaista korkean riskin MDS:ssä, että hyvin otollinen ja kovat tulokset, mutta vain pieni määrä potilaita. Silloin kuitenkin yhtiöllä oli talousongelmia, toimitusjohtaja vaihtui, itse lähdin johtamaan yritystä, katsoin tuloksia ja dataa. Tuota signaalia kannattaa lähteä katsomaan. Yhdessä sijoittajan markkinan kanssa sovittiin, että kun yritys pääsee takaisin jaloilleen, jatkaa datan tuottamista, niin tässä on varmasti jotain kaupattavaa. Ja niin kävinkin vuoden 2024 loppua kohti, että ensimmäiset tarjoukset Bexmarilmapin lisensioinnista tuli. Silloin tulimme ulos ja sanoimme, tarjoustaso ei meistä ole riittävä. Signaali on sen verran vahva, meidän kannattaa jatkaa faasi 1-2 loppuun ja partneroitua silloin. Ja näin tehtiin. Tammikuussa 2025 rekrytointi Bexmap faasi 1-2 tutkimukseen saatiin päätökseen. Kevään ja kesän mittaan lähdimme raportoimaan erinomaisia tuloksia, parhaita tuloksia, mitä tällä sektorilla on nähty. Tulokset vain vahvistuivat ajan saatossa ja pääsimme nimenomaan siihen tilanteeseen, johon halusimme. Kilpailua Bexmarilmapin ympärillä. Näimme lisääntyvin määrin tarjouksia. Kaikki oli asemoitu juuri siihen, mihin halusimme.
Kuitenkin syksyn aikana pääkilpailijamme raportoi omat faasi 3 tuloksensa, jotka olivat negatiivisia. Voisi ajatella, että se on hyvä asia. Mutta se jätti merkittävän jäljen koko MDS-kenttään, koska taas kerran tuli negatiivinen faasi 3 trial. Mistä syystä se oli negatiivinen? Se parhaiten valkeni vasta joulukuussa, kun sen tarkemmat tulokset yhdessä meidän positiivisen tuloksen kanssa raportoitiin johtavimmassa ASH-kongressissa joulukuussa Yhdysvalloissa. Mennään seuraavaan diaan. Tuolloin jo hyvin tiedetyn complete remission rate, eli syöpä täysin pois 45 potilaista, oli tiedossa, mikä meiltä silloin vielä uupui, oli kestääkö se remissio. Ne ovat hyvin kestäneet, seuranta jatkuu, seuranta on vielä keskeneräistä. Vielä paremmin meillä näytti lääketeho vain erittäin hankalaan mutaatioon nimeltä TP53, jossa oli myös mukavasti kestoa. Lisäksi hoitoon reagoimattomassa MDS:ssä, jossa yleensä odotettu elinaika on vain 5-6 kuukautta, meidän odotettu elinaika lääkkeen myötä vain kasvoi 14,5 kuukauteen. Jälleen erinomaisia tuloksia, mutta nämä tulokset eivät olleet tärkein puheenaihe ASHissa. Mennään seuraavaan diaan. Tärkeimmät puheenaiheet. Numero 1. Lääkärit, jotka olivat käyttäneet Bexmarilimabia potilaan hoitoon reagoimattomassa MDS:ssä, olivat sitä mieltä, että Bexin tuoma apu on selvä. FDA haluaa, että siirrymme ensilinjaan tutkimaan Bex plus ASA-kombinaatiota ASA vasten todistaakseen, mitä Bex tuo ASAn päälle. Tutkijalääkärit ovat sitä mieltä, että loppuvaiheen MDS:ssä, jossa ei yksinkertaisesti ole mitään hoitoa, tämä Bexin tuoma hyöty on selvä. Ja tämä lääke pitäisi saada potilaille. Niinpä City of Hope-nimisen sairaalan johtamana on tulossa uusi RR, eli hoitoreagoimattoman MDS:n hoitokokeilu, jonka tämän datan sitten nämä tutkijat haluavat viedä FDAlle, jotta tämä lääke voitaisiin hyväksyä näille potilaille, joilla ei yksinkertaisesti ole mitään muuta vaihtoehtoa. Sen tekevät tutkijat, ei me yhtiönä. Yhtiönä me jatkamme FDAn osoittamalla tiellä ensilinjan korkean riskin MDS:n hoidossa. Siitä päästään numeroon 2. Tähän asti joka ikinen faasi 3 tutkimus ensilinjan korkean riskin MDS:ssä on epäonnistunut. Verona raportoi tuloksensa, tarkemmat tuloksensa ASHissa. Verona trial, joka oli venetoclax ja ASA-niminen yhdistelmä. Samanlainen faasi 3 asetelma kuin meilläkin on osoitettu FDAlta. Kaikki odotti, että se on positiivinen, mutta se oli negatiivinen trial 3 pääsyystä. 1. Venetoclax plus asatadiini on toksinen yhdistelmä. Jotta lääkäri pystyy potilasta hoitamaan, se joutuu tekemään annosvähennyksiä, annoskeskeytyksiä, teho tippuu. Teho ei riitä. 2. MDS-potilasjoukko on heterogeeninen. Siellä on hieman erinäköisiä tautimuotoja. On olemassa niin kutsuttu low blast count population, eli verisyöpäsolujen määrä on matala ja verisyöpä lähinnä piileskelee luuitimessa. Venetoclax ei puru siihen joukkoon.
Me taas olemme näyttäneet, että me toimitaan hyvin siinä, koska meidän lääke itse asiassa pureutuu hyvin luuitimeen ja muokkaa ydintä terveemmäksi. Eli ei ongelma meille. Mutta numero 3. Faasi 3 tehdään sokkoutettuna niin, ettei kukaan näe, mitä kukin saa. Mutta kuitenkin, kun tämä sokkoutettu ensilinjan koehoito menettää tehonsa tai ei tehoa, 20% placebo-haaran potilaista päätyy saamaan venetoclax plus ASA-yhdistelmää. Potilaat olivat siis sokkoutettuja, mutta päätyivät saamaan sitten kyseistä tutkimuskombinaatiota, jota tutkittiin siinä trialissa. Lääkäritaustaisena ymmärtämään hyvin. Lääkäri pystyy kyllä toksisuusprofiilista tunnistamaan, kuka saa mitä. Lääkärit varmasti näkivät, että placebo-potilas ei varmasti saanut venetox ASA yksin petti, annanpa sitä nyt. Merkittävä osa tutkimuksesta päätyi siis tutkimaan venetoclax plus ASA-yhdistelmää, venetoclax plus ASA-yhdistelmää. Että sillä lailla. Mennään seuraavaan, Tino. Tässä on nyt lueteltu pääsyyt, miksi yleensä nämä faasi 3 kliiniset kokeet epäonnistuvat MDS:ssä. En lähde nyt niitä käymään läpi. Ehkä tästä tärkeintä on huomata, että siellä on maininta, siellä on tukevat datat, että tämä syy ei ole ongelma PEXille. Mutta se, mitä tutkimuksessa tapahtuu, kun tutkimuslääke, vaikka sokkoutettunakin, loppuu, mitä tapahtuu sen jälkeen, niin se tulee sotkemaan elossaoloaika päätetapahtuman. Ja sille me emme voi myöskään mitään. Se asettaa meidän suunnittelman faasi 3 tutkimuksen yhtä lailla riskiksi. Se on riski, jota ei kannata ottaa, kun kyseessä ovat näin isot pelimerkit. Kallein kliininen lääketutkimus on epäonnistunut kliininen lääketutkimus. Ainoa tapa päästä tästä riskistä eroon on olla käyttämättä OS, Overall Survival, elossaoloaika odotetta, päätetapahtumana. Myös viime vuonna FDA julkaisi ensimmäiset ohjeensa teollisuudelle. Ilmeisesti tietäen tämän ongelman, FDA kirjoitti mustaa valkoisella CR, eli remissio reittiä voidaan käyttää hyväksyntään. Tästä on olemassa oleva jo esimerkki. Silloin tietää, että se on jo hyväksytty toimintatapa. Tämä on itse asiassa jo tunnettu toimintatapa kiinteissä kasvaimissa, jossa ensilinjan kiinteissä kasvaimissa faasi 3 ei enää käytä OS primääripäätetapahtumana, vaan vaikka CR tai sitten PFS, Progression Free Survival nimistä päätetapahtumaa. Ja näin meidänkin tulee toimia. Mennään seuraavaan tietoon. Kyllä, on alkuperäinen kuvaus siitä, että FDAn kanssa istuttiin alas ja sovittiin loppukesästä. Faasi 2-3 tutkimus, sokkoutettuna yli 400 potilasta, kovaa tunkumarkkinoilla. Jälkeenpäin katsottuna se olisi mahdollisesti ollut negatiivinen. Tuntien nyt nämä kaikki asiat. Sen sijaan, mitä me aiotaan nyt tehdä, ihan sama perustulokulma, mutta me irrotetaan toi faasi 2 tutkimus sinisellä. Analysoidaan datat, jotta voidaan tehdä tarvittavat korjausliikkeet vielä siinä välissä, ennen kuin lähdetään punaiselle varsinaiselle faasi 3. Istutaan tuolloin alas FDAn kanssa. Muutenkin he haluavat taas tavata meidät viimeistään silloin, ehkä jo aiemmin.
Ja sovitaan, että se CR on se hyväksyttävä päätetapahtuma. Jos näin on, tämä lyhentää huomattavasti faasi 3 osuuden kestoa, koska ei tarvitse jäädä odottamaan elossaoloa. Tämä myös vähentää tarvittavien potilaiden määrää. Me näemme tämän muutoksen hyvin kustannustehokkaana, kantaen vähemmän riskiä kuin aiemmin. Tätä suunnitelmaa on työstetty aivan alan huippuihmisten kanssa sekä kliinikkojen, jopa vanhan FDAn johtajan ja näiden potentiaalisten farmakumppanien kanssa. He tuntuvat tykkäävän tästä kovin paljon. Mutta nyt nämä kaupalliset keskustelut käydään tämän ympärillä uudelleen. Meidän yhtiönä on parasta pysyä liikkeessä ja johtoasemassa tällä sektorilla. Niinpä mennään seuraavaan diaan. Bisneksen perustat ovat tukevat. He eivät ole muuttuneet mihinkään. Korkeariskin MDS:ään tarvitaan kipeästi uusi lääke. Me olemme osoittaneet tähän asti, voinko sanoa maailman parhaata, ainakin parasta tehotulosta. Yhtä parhaista eli parasta turvallisuutta. Ja itse asiassa me ollaan osoitettu yksi pahimmassa populaatiossa, kun on riskiluokitusta. Ja nyt meistä tuntuu, että meillä tähän on, voisiko sanoa, täydellinen tulokulma jatkaa eteenpäin. Siltä ainakin meistä tuntuu. Me ollaan hyvin tyytyväisiä ja vaikka vähän sattuu, onnellisia tästä käänteestä. Mutta mitä me voidaan tuoda nyt sitten pöytään? Mennään seuraavaan diaan. Uusi merkittävä luenta ja arvonnousumahdollisuus. Tämmöinen randomoitu, sokkootettu faasi 2. Sillä on huomattava painoarvo teollisuudessa. Sen lisäksi, kuten sanottu, tutkijat haluavat tuottaa lisää dataa loppuvaiheen monitoroida huomattavassa MDS:ssä. Sillä voi ottaa painoarvo myös FDA-suuntaan. Sen lisäksi, kuten olen monesti sanoneet, tämä lääke voi toimia monessa erittäin hankalassa syövässä. Sen me haluamme todistaa. Niin mitä tässä kokonaisuudessa nyt puhutaan on se, että pois alta risut ja männynkävyt, nyt tulee tietä. Me aiotaan tuottaa semmoinen määrä dataa, että oksat pois. Kiitos teille mukanaolosta. Toivottavasti pysytte mukana. Kyyti vaan komenee. Mennään sitten kysymyksiin. And now to the Q&A. Thank you for waiting, our English-speaking audience. Thank you, Juho, for the excellent presentation. There is still a lot of questions about partnering. So what details can you provide to us? Timelines, what's the feedback from partners for this new development plan, and so on? Like I mentioned, it really seems that pharma likes this new development plan, and a lot of pharma companies, the most knowledgeable ones, have been even inputting into this. So some are already very close to this. Discuss terms. I may mention that we came to discuss terms even in late 25. Actually, we were comfortable with terms discussed. But this changes the game. There's slightly change in approval timeline, trial cost, and so forth. So this is basically a reset, and on we go again. So that's where we are currently. Important for us as a pharma company and one of the leading companies in MDS is not to stand still and rely on
partnering discussions. We need to drive this program forward. So that's why we're coming with this offering and a new value inflection point for our shareholders. Thank you. What are your expectations on the cost of this new trial design? And could there be a possibility for some additional savings for this new trial design? There is, as the company has announced, we're looking to raise 40 at least. This part of the trial, I may say, it's a bit over. There are saving possibilities. Then the phase 3 part would be 100 mil, basically, but we're not going for that. Savings could be that this isn't, for example, blinded. It could be open label. We cannot continuously be looking at the data. But let's say, for example, that we're not able to raise enough. We can do this open label and raise along the way with interim readouts. That is not the preferred way to have a golden standard blinded trial for pharma. That is another saving. Another saving is running it in cheaper countries, but we do want a high-quality trial again and work with high-quality sites in the US and EU. But that's an alternative to generate patients, generate data in some low-cost countries. That's another possibility. We are looking into absolutely every possibility. Thank you. When do you think you can provide the phase 2 randomized data in high-risk MDS? November 27. Has the market size of high-risk MDS changed? No, it hasn't. But now that venetoclax trial failed, market size hasn't changed, but now competition is extremely limited. Thank you. Leaving us more market, basically. What gives you the confidence for initiating IIT trial in relapsed and refractory MDS? It's not actually the confidence we have, it's the confidence doctors that have treated patients with the Bex plus AZA have, which to us, again, is a very strong sign on what they have seen and witnessed and the patient benefit they can bring. I'll give an example of a discussion we had when City of Hope approached us, to do this trial. We said, could it have a control arm to make it stronger? For example, investigator's choice as a control arm. City of Hope said, no, they believe even that control arm would be unethical given that Bex plus HMA is available. That gives us confidence. Thank you. On the business update that was published on Monday evening, that you also said that there would be some IIT with Bex. Can you speak a bit more about these? What are these for? Did the investigators come to you? Who are they? Yes, many have come to us, and we're constantly actually approached for new IITs, but there's just a limited number that we can support. So we actually have more proposals that we can support. We have taken the problem with IIT is that they may be slow. These are usually, academic institutes. They have their daily work. So we have picked the ones we are known to be very good, have dedicated people to do clinical trials so that they wouldn't be slow, and preferably also people we have worked with. So I'm going to give a couple of examples again. For the FINPROVE breast cancer trial, it's a university hospital, one of the best clinical oncology sites in this country, very well recruiting. We've worked with them a lot. Then again, the BLAZE trial, which we have announced in melanoma and lung, we're working with Royal Marsden in London. It was a site for the first in-human MATINS trial. A very good site, very good PI we have worked with for many years.
just to give a couple of examples. Thank you. I guess that the phase 2 and phase 3 will be separate, but do you believe it's possible to implement an adaptive protocol for smooth transition into phase 3? And how many clinical sites are you considering in phase 2 part? That is an excellent question. That's currently something we're looking into. Actually, this could possibly be. There's also a wrong answer. Could be under the same protocol, make it possibly smoother, but then actually separating the protocols allows us to have a more cost-efficient phase 2. A phase 2 doesn't need all the bells and whistles of a phase 3. So actually separating them, you could make the phase 2 more cost-efficient, and then you could overlay the studies. We can have that phase 3 preparation ongoing and ready to go as soon as we feel confident that it's there and we launch it. So then separating, you could overlay. When one protocol you're aligning, there's advantages to both. And what was the question at the end again? There was something else on that question. We should move forward for the next question. Okay, all right. Is there any risk that patients on placebo arm will be also given venetoclax plus AZA? Yes, after failing study drug, that is what they will receive, especially in the US, and that will destroy our OS readout. Thank you. Are there any new trials emerging in MDS space that we should know about? There is a Chinese BCL2 inhibitor, so that's basically the same as venetoclax. I hate to call it the Chinese venetoclax, but that is entering phase 3. Physicians do not expect much. Again, the profile is very similar to venetoclax, and that already failed. It has a similar trial design as venetoclax. That is the most advanced. Then there is early phase 1 stuff emerging, but they're still pretty high. That's why it's also important to stay ahead of the pack and keep this program going forward and running for approval. Thank you. What gives you confidence that complete response is an achievable and appropriate approval endpoint in frontline high-risk MDS? Just based on the guidelines FDA has issued for the industry, and then actually in our own FDA minutes, they do bring that up, that may be the actual approval endpoint. So both documents in writing state that. Thank you. And then for the final question, what is the status of the accelerated approval and what you are thinking around that? So for frontline, we're basically going where we would have had accelerated approval. We're going for full approval based on CR in frontline. But then again, for last line, we shouldn't build our hopes and dreams on it. But in last line, after the phase 2, which has possibly addressed FDA's question on contribution of each agent, possibly for last line, that could be achieved then. But again, let's not build on it. Let's build on this frontline program. And it's actually where actual approval was planned on CR. Let's go for full. Thank you, Juho. That was the last question. Thank you, everyone. Have a nice day.